Peace Corps Moldova's 36th annual swearing-in ceremony. To everyone watching at home, welcome, welcome. Let's get started here. My name is James Donnelly. I am a Peace Corps volunteer, community organization development volunteer working here in Moldova. I've been here for about a year, and I'm super excited to get to talk to a few folks here, a few volunteers, and a few staff members. So let's get started. Yeah, Declan, so come on. Hi, how are you? I'm good, how are you? Good. So tell me what your name is, where you're from. Yeah, my name's Declan. I'm from Cincinnati, Ohio. And in the health education program here in Moldova. Really excited to start. Fantastic. So health education, that's fantastic. Yeah. Tell me about a time in pre-service training that stands out to you as a highlight. Yeah, I think it was when I started speaking Romanian without directly translating it in my head. Yeah. I would start correcting myself or saying things not because I was thinking about all these rules that were running around in my head, but just because it sounded right. Yeah. And of course, I still got a long way to go, but I never thought I would be able to speak this much in such a short amount of time. Yeah, it comes quick when you're just in it, right? It does, yeah. So what's your favorite Moldovan food? Ooh, sarmale, easy. Classic. And my host family, I think has to make some of the best in Moldova. Classic, can't beat it. Yeah. Well, thanks for chatting with us, and congratulations, and we'll see you. Have a great ceremony. Awesome, thank you. Thanks. Okay. Hi. Come on in, come on in. Hi. Hello. You look so beautiful. Thank you so much. So introduce yourself. Where are you from? Okay. Hi, I'm Jack Scotwold, and I'm from California, Yeah. San Luis Obispo. Fantastic. And what sector are you in? I'm in community organizational development. Fantastic. And what moving forward out of PST are you looking forward to? I would say integration within my community, and then progressing in Romania. Oh, that's the best. And if you had any advice for future Peace Corps volunteers, someone looking into the programs, what would you say to them? Gosh, I would definitely say reach out to a recruiter, but also just do it. It's a wonderful experience so far, and it's exceeded all of my expectations thus far. Fantastic. And what rayon will you be working in? I will be in the Streshen Rayon. Fantastic. Is that central, north, south? It is northwest of Chisinau. Oh, okay. Well, fantastic. Thanks for chatting with us, and have a great ceremony. Thank you so much. Yeah. Hi. Hello, hello. You look so beautiful. Thank you. So do you. Oh, Look handsome. Thank you. So name and where you're from? I'm Eliza, and I'm from Kansas City, Missouri. Kansas. Love it. And what sector are you in? I'm also like Jackson COD. Fantastic. And what rayon will you be serving in? I'm going to be in the round Felesht in the north. Beautiful, beautiful. I'm very excited. And what is your favorite Moldovan food? Tell me. Oh my gosh. Well, I think my favorite food to make is către. And I also love to eat it. My host mom does a great job. Every morning she fries me up like 3 către in a pan with butter, and they're like the best in the world. Classic, Amazing. classic. And looking back at PST, I know it's so fast it can be a blur, but what's a highlight or something that stands out from PST for you? Something that's I think honestly, like making all the food with my host mom and like getting to spend time with her and really get to know her. I think she really welcomed me into her home as a member of her family, and I'm gonna miss her a lot. But I'll come back and visit. Yeah, you can always visit. Yeah. Well, thank you so much for chatting with us, and have an amazing ceremony. Thank Congratulations. Hi. Hello, hello, hello. Hello, good morning, bună dimineața. Bună dimineața. How are you today? I am so excited to be here. This is my first swearing in. I'm here as the country director. My name is Sarah. We have partners, we have host families, we have volunteers, we have trainees about to be volunteers, we have host families, and we have volunteers who still live here and contribute to Moldovan life after many, many years. So we're all here to celebrate. Yeah. Fantastic. And I do have a question. Yes. So what do you think a Peace Corps volunteer adds to a local community? Well, I think they add, but the community adds to our volunteer as well. I think it's both ways. I think they add excitement, enthusiasm, a different perspective, and they learn patience and creativity and collaboration, and they learn new ways of
of solving new problems together. Foremost. So yeah. Foremost. And I know you were a response volunteer, so would you care to regale us with a little tidbit from your time as a response volunteer, something that stands out to you? I was a response volunteer in Livingston in Zambia. I was in my early 50s, and what stood out for me was that the days were very long and the months flew by. We got a lot accomplished in a day, and yet my time, I was there for a year. I was so sad when it came to an end, but it started my journey into Peace Corps, and I'm grateful for that. It changed my life. Well, thank you so much for chatting with us, and have a beautiful ceremony. It's great to see you, James. Yes, Thank you so great much. To see you. Thank you. Hello, 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 Miss Teresa. How are you? You look beautiful today. Thank you so much. So introduce yourself, and what do you do at Peace Corps? I'm the training manager at Peace Corps Moldova. Fantastic. Thank you. I want to say thank you from our cohort and this cohort, I'm sure. I know you work so hard and the whole staff works so hard, so thank you for all that you do. And let me ask you, what motivates you to do what you do in your position? Yeah, everything motivates me. First of all, seeing the new volunteers each year, being able to help you integrate, help you learn the language and be together with you, and seeing how you're growing from Americans who just came to Moldova into people who are well integrated and speak the language and do these wonderful projects in your community is my biggest motivation for doing my job. And what do you think a Peace Corps volunteer adds to a local community here in Moldova? Lots of things, just by being present there, by the willingness to be in Moldova, to leave the home, the friends and everything for 2 years and come here and dedicate these 2 years to a community, to all the partners there, and do things together and sharing the best capacity building skills and technical skills and learning the language, and just by respecting our culture, being so well integrated and being so curious and humble. So of course this is the best part. I know a lot of hard work goes into this ceremony, so congratulations and thank you so much. Enjoy. Thank you so much. Thank you so much for conducting this. Oh, of course. Thank you. I'm happy to. Yeah, thank you. Hi, how are you? I'm doing well. Looking very sharp today. Thank of you. course. So introduce yourself and where are you from? Yes. Hi, I'm Eli. I'm from Wisconsin. And I'll be staying in the Ryan Leova. Okay, fantastic. And what sector are you in? I'm in health education. Okay, perfect. So going into the future, what are you looking forward to? I'm really looking forward to working with kids. I like being in a classroom. Yeah. And it's very fun. I'm looking forward to improving my language and being able to interact. Yeah, it's always the best part. You get incrementally better when you're there. It's just a great feeling. What advice would you have for someone looking to do Peace Corps into the future? I think just be ready for new things. Yeah. And the application process is one thing, but then PSD is another thing. Yes. And it sounds like service itself is another thing. Yes, it totally is. And an easy one, what is your favorite Moldovan food? I know it's been said before, but Sarmale. It's classic. It's amazing. You can't beat it. You can't beat it. Yeah. Well, thank you so much. Congratulations and have a beautiful ceremony. Thank you so much. Yeah, happy. Okay. Alrighty, well, thank you, everyone. We have a beautiful program planned today. And we are so excited. Peace Corps Moldova 36. So excited to have you all. And thank you to all this beautiful staff here. They work very hard and we're so happy. Thank you to all the Moldovan officials who are able to make it today. And we feel very supported and we are so excited to get started. We have a beautiful program planned.
Bună ziua! Okay. Stimată doamnă Nina Maria... Okay. Stimată doamnă Nina Maria Fait, însărcinat cu afacere al SUA în Republica Moldova, domnilor ministri, reprezentanți ai guvernului, onorați oaspeți, dragi voluntari, personal al Corpului Păcii, parteneri, familii gazdă, bună ziua și bine ați venit la ceremonia de depunere a Jurământului al Grupului Moldova 36. Mă numesc Ashley Alston, sunt voluntară în programul Dezvoltare Comunitară și Organizațională. Bună ziua, mă numesc Ellen Ebeker, sunt voluntară în programul Dezvoltarea Comunitară și Organizațională. Astăzi participăm la ceremonia de depunere a jurământului de către grupul 36 de voluntari americani din Corpul Păcii în Republica Moldova, din programele predarea limbii engleze, educația pentru sănătate și dezvoltarea comunitară și organizațională. Îi invităm acum pe noi voluntari din grupul Moldova 36 să întâmpinăm cu aplauze. Suntem bucuroși să vă spunem bun venit la ceremonia! Rog să ne ridicăm pentru intonarea imnurilor de stat al Republicii Moldova și al Statelor Unite ale Americii.
The night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. You can sit down. Okay. Cu un cuvânt de salut vine directoarea Corpului Păcii in Moldova, doamna Sara Chesters. Bună dimineața tuturor! Chargé de affaires inafait, ministri, onorați oaspeți, stimați primari, dragi voluntari, în calitate de director Corpul Păcii în Republica Moldova, vă mulțumesc mult pentru prezența la ceremonia. I have the honor to serve as country director here in Moldova and to very warmly welcome you to the official swearing in of our 36th group of Peace Corps Moldova volunteers. Your presence today is an affirmation of the incredible friendship and partnership between Peace Corps and Moldova, which began back in 1993 and which continues to grow stronger every year. Today, 20 Americans take the oath to serve as Peace Corps volunteers in Moldova for the next 2 years. During their Peace Corps service, these volunteers will learn about Moldovan culture and will share American culture with their students and their communities. Deep friendships and professional ties will develop, assuring a lifelong connection to the people and beautiful countryside of Moldova. On this important occasion, we congratulate our group of trainees for successfully completing an intensive 10-week of language, cultural, and technical training. This training would not have been possible without the phenomenal support of the villages of Dancen, Rușești Noi, and Vasian. I would also like to specifically thank our host families, both those families with whom the trainees have lived this summer and those new families who will host the volunteers for the next 2 years. Host families are the bedrock of the Peace Corps Moldova program. You give our trainees and volunteers more than a place to live. You give them a home and a family to call their own. You nurture them, support their language learning, and teach them what it means to be part of your community and culture. Dragi familii Gaza, din vara aceasta se celui viitoare, vă mulțumesc pentru ospitalitatea, mâncare gustoasă, răbdare și ajutor în studierea limba romană. Pentru Corpul Păcii, dumneavoastră sunteți piatra de temelie. Vă mulțumesc frumos! I also thank the partners in the room with us today. Peace Corps is truly a partnership, and while we hope these dedicated volunteers will bring new ideas and fresh energy to your schools and communities, we know that they also will learn a great deal about professionalism, commitment, and openness to change from you. Dragi parteneri de toate cele 3 programe, vă mulțumesc mult pentru sprijin, dedicația și profesionalism. This summer of training would not have been possible without the support, guidance, and encouragement of the Peace Corps language instructors, our training staff, and our tremendously supportive admin team that make it all possible. Please know that your hard work is highly valued and really appreciated.
Un mulțumesc special pentru profesorii de limba romană. Vă mulțumesc pentru ghidare, încurajare și dedicație. Sprijinul dumneavoastră este fără de preț. Last, but certainly not least, I came prepared. I would like to thank all the trainees themselves. Did that plane from Washington, D.C. on the 4th of June, headed across the ocean to land in Chisinau to begin this adventure. And now you begin your volunteer journey, one of partnership, collaboration, mutual respect and understanding. I thank you in advance for your efforts to continue to contribute to the lasting legacy of Peace Corps Moldova. Swearing in this cohort is especially meaningful to me as a new country director, so they are my first group of new volunteers. I know these next years in Moldova will be critically important as citizens in villages, rayon centers and larger cities all continue to build a vision of a prosperous, vibrant 21st century Moldova. I have every faith in all of us, in the commitment in our hearts and the talents in our very diverse toolboxes. And I'm so excited to be here with you and to walk beside you on this journey. Dragi voluntari, familii gazda, parteneri și toate comunitățile, vă mulțumesc anticipat pentru activitatea voastră împreună, pentru o Moldova democratică și prosperă. Mulțumim, doamnă director! Vă invităm să privim un scurt video despre instruire, pregătire a voluntarilor pentru serviciu, care a durat 10 săptămâni. După 10 săptămâni intens de instruire, noi voluntari sunt acum pregătiți să înceapă serviciul alături de partenerii lor moldoveni. Pe 4 iunie, viitorii voluntari din Moldova 36 au sosit în Moldova. După o săptămână de orientare, viitorii voluntari au mers în comunități moldovenești, unde au petrecut 10 săptămâni de instruire locuind în familii gazdă. Pe parcursul a 10 săptămâni de instruire, noi voluntari au învățat limba română, au descoperit cultura, istoria și oamenii din Moldova, au mers în călătorii culturale, au avut formări profesionale și au exersat abilitățile învățate în comunitățile de instruire, astfel devenind parte a comunității, bucurându-se de ospitalitate și sprijinul oamenilor din această țară minunată. Le suntem foarte recunoscători oamenilor din comunitățile Ialoveni, Vasien, Ruzești Noi și Dencin pentru sprijinul oferit programului de instruire al Corpului Păcii.
Bravo, Moldova 36! În continuare, managerii de programe vor prezenta noul grup de voluntari. Bună ziua, onorați oaspeți, colegi și viitori voluntari. Mă numesc Elvira Nistreanu, sunt managera programului Educație pentru Sănătate și astăzi vreau să vă prezint viitorul grup de voluntari ai programului Educație pentru Sănătate. Jacob Jelinek. Claire Manasco. Declan Robinson. Elias Shu. După depunerea jurământului, acești voluntari din programul Educație pentru Sănătate vor colabora cu profesorii din Moldova la predarea Educației pentru Sănătate și dezvoltare personală, cât și cluburilor de sănătate și deprinderi pentru viață. Vă doresc mult succes, vouă și tuturor viitorilor voluntari! Onorați oaspeți, colegi, viitori voluntari, mă numesc Margarita Vasilașcu, sunt managera programului Dezvoltare Comunitară și Organizațională. Am onoarea să vă prezint viitorii voluntari din programul nostru, Dezvoltare Comunitară și Organizațională. Ryan Bell, Tori Bodro, Colin Goodwin, Jax Gottwald, Cameron Lewis, Adam Minahan, Hannah Saxon, Eliza Schaefer, Catherine Webb. După depunerea jurământului de voluntarii din programul Dezvoltare Comunitară și Organizațională, alături de partenerii locali, vor lucra pentru consolidarea capacităților organizaționale și dezvoltarea comunităților gazdă. Mult succes! Onorată asistență, dragi parteneri, stimabili viitori voluntari, dragi familii gazdă din cadrul trainingului pe care l-am avut, mă numesc Ana Țăbuleac, sunt managerul programului de predare a limbii engleze în cadrul Corpului Păcii Moldova și astăzi am onoarea să prezint voluntarii din cadrul programului de predare a limbii engleze. Și voi începe cu Dustin Baker. Brooklyn Bell. Mary Byrne.
Vă mulțumim! Doamna Sara Chesters, directoarea Corpului Păcii în Republica Moldova, vine cu un cuvânt de acceptare a noului grup de voluntari. For the last 10 weeks, Peace Corps trainees have embraced with gusto their intensive pre-service training. They began with no knowledge of Romanian and have been laser-focused on language practice and acquisition, along with cultural discussion and visits, technical trainings, practica, and yes, more language in the evenings with their lovely host families. It has been a journey indeed with lots of ups and downs, a great deal of hard work, plenty of fun and adventure, and very significant progress on all fronts. I look at all of you before me today, and I know that you're ready, truly ready to swear in as Peace Corps volunteers, promising to share with the beautiful country of Moldova the very best of the American spirit. It is now my honor to welcome Chargée d'Affaires Nina Fait to share her thoughts and swear in our volunteers. Bună dimineața. Good morning. So, this is the big step now, guys. Why don't you raise your right hand and I state your name. Promise to serve alongside the people of Moldova. I promise to share my culture with an open heart and open mind. I promise to foster an understanding of the people of Moldova with creativity, cultural sensitivity, and respect. With creativity, cultural sensitivity, and respect. I will face the challenges of service with patience, humility, and determination. I will embrace the mission of world peace and friendship. For as long as I serve and beyond. In the proud tradition of Peace Corps legacy, and in the spirit of Peace Corps family, past, present, and future, I am a Peace Corps volunteer. Congratulations. Distinși oaspeți, stimati parteneri, colaboratori și voluntari ai Corpului Păcii, este o mare plăcere să mă adresez dumneavoastră astăzi. I would like to begin once again by congratulating our new Peace Corps volunteers. These individuals will devote the next 2 years of their lives to a rather unique endeavor. They have left behind friends and family, careers and career opportunities. They will be welcomed by Moldovan families, live in Moldovan villages and towns,
and go to schools or community organizations each morning to work alongside Moldovan counterparts. Acești voluntari vin cu doar idei și idealuri, energie și cele mai bune intenții. Dar, cel mai important, ei vin cu dorință de a asculta, de a învăța și de a desemina. Pentru că Corpul Păcii este, în esență, un program de schimb intercultural, o modalitate pentru două țări, două popoare, de a învăța unul de la celălalt. De asemenea, aș dori să mulțumesc partenerilor moldoveni prezenți astăzi. Relația dintre dumneavoastră și voluntarii este crucială pentru ca serviciul lor în Moldova să fie productiv. Pentru dumneavoastră, pentru comunitatea gazdă, școală, casă de cultură, primarie, bibliotecă și pentru voluntari. Moldova is a country rich in hospitality. The same deep, dark soil that grows such wonderful fruits and vegetables produces people who are warm and accepting and very giving of the bounty of their land and their hearts. Volunteers, your time with them on this land will be unforgettable. Each of you will serve as unofficial ambassadors of the United States. For many Moldovans, you will be the true face of our country, the first and perhaps only American that people in your village will ever personally and truly know. In 2 years, when you return to the States, you will surely be one of the few Americans in your hometown who understands Moldova. The impact that this experience has on volunteers is exemplified in the commitment we see in so many returned Peace Corps volunteers who served in Moldova and now live here, continuing their commitment to Moldova's bright future and to international peace and development. Your path is not an easy one. Romanian skills are a work in progress, for me too. Some of your newly discovered skills remain untested. There may be days when you and your partner look at each other and say, "Ugh, wouldn't this be easier to do alone?" Stay with it as you continue making your dream a reality. Every day is another step towards progress, towards understanding, towards achieving the goals of Peace Corps, and towards building a brighter future for Moldova. I also want you to know you have a whole team supporting you. First and foremost, that includes the amazing staff of Peace Corps who are so delighted to be boosting the ranks of volunteers again. So, volunteers, we appreciate you for committing this time to service to Moldova as well as to the people of the United States of America. Our nations are both better because of your dedication. So I wish you and your partners the best over the next 2 years. Now more than ever, we all need Peace Corps' message of world peace and friendship. Thank you. Mulțumesc. Cu un cuvânt de salut vine doamna Marcelina Baleca, șef direcție politici în domeniile învățământ general și învățare pe tot parcursul vieții. Stimați reprezentanți ai Corpului Păcii, onorată asistență, dragi voluntari, profesori, colegi, bună ziua! Dear Peace Corps staff, honorable guests, dear Peace Corps volunteer, I'm happy to be here. Vreau în primul rând să mulțumesc Corpului Păcii că din 1993 până în prezent
pe teritoriul Republicii Moldova nu a făcut decât să disemineze valorile pe care de fapt ne dorim să le împărtășim, valoarea de prietenie și de pace. I want first of all to say a huge thank you to Peace Corps because since 1993 we have Peace Corps here in Moldova partnering with our communities, and among other great stuff things that were done, Peace Corps promotes such an important value that is necessary these days, promoting friendship and peace, and this is disseminated all around Moldova. That is so much important. Mulțumesc celor peste 1300 de voluntari și acestor minunați voluntari care astăzi au depus acest frumos jurământ, că au contribuit la diseminarea acestor valori, la cultura americană, că au împărtășit cu cetățenii noștri, cu elevii noștri, cu profesorii noștri, ceea ce înseamnă valori democratice. Pentru că țara noastră, având parcursul acesta european, mai mult ca niciodată are nevoie să conștientizeze aceste valori. Also, I want to thank to those volunteers, more than 1,300 who has served here in Moldova, and these new becoming volunteers who are here today for disseminating this very important value, this very important aspects throughout our country, and also who are here today to start a new journey to share with our communities these very, very much important aspects, values, and will also disseminate information in terms of friendship, in terms of culture, sharing about our culture and their culture. That is highly appreciated. Mulțumesc că ați ales și sistemul educațional, pentru că implicându-vă în educație înseamnă de fapt a schimba destine, suflete, mentalități. Mai mult ca oricând avem nevoie de internaționalizare sistemului nostru de învățământ, dar asta înseamnă să dezvoltăm cadrelor didactice, copiilor noștri, competențele de comunicare în limba română, să învățăm ce înseamnă democrație, să învățăm ce înseamnă a fi un cetățean dintr-o țară europeană, dintr-o țară americană, unde te simți bine, protejat, în bunăstare. Aceste lucruri le facem de fapt prin educație. Thank you also for embracing educational field, because this is so much important that we will cultivate in our future generation the democracy value that is so much necessary these days, when we will help our students, our kids, to understand the real value of democracy and the real life of how is it to be an American and how is it to live in a democracy world that is so much necessary these days for our kids and also for our teachers to be trained well for their future students, to train them in the future. Apreciem enorm gestul dumneavoastră de astăzi de a promova cultura Republicii Moldova prin portul pe care l-ați ales astăzi. Asta înseamnă a respecta poporul în care vii să trăiești pe o anumită perioadă de timp. Este o vorbă că atunci când mergi în Italia, poartă-te ca un italian. Dacă mergi în America, poartă-te ca un american. Dacă vii în Moldova, poartă-te ca un moldovean. We also want to acknowledge and appreciate the clubs that our Peace Corps volunteer, traditional clubs that our Peace Corps volunteers wear today, because it is very important to look like and to respect the value and the culture, the traditions of a country you are going to. There is a saying, if going to Italy, behave yourself as an Italian. If going to America, behave yourself as an American. And we see that our volunteers today are trying to behave as real Moldovans, wearing these traditional costumes.
Nu vă temeți de provocări, nu vă temeți de probleme. Voi sunteți atât de puternici ca să găsiți soluție la fiecare problemă și să deschideți inimile voastre pentru toți cetățenii Republicii Moldova și să vă încurajăm să faceți acest lucru. Don't be afraid of challenges. Don't be afraid of problems. We know that you have the resilience to overcome all of this, and you will share your aspect with Moldovans, with your communities, and all together you will overcome any challenges that are in front of you. Dacă țara noastră a ales calea integrării europene, să știți că datorită dificultăților și provocărilor au ales cetățenii noștri această cale. Deci vă încurajăm să nu vă temeți de aceste provocări, să fiți alături de poporul nostru și să ducem această țară frumoasă în Uniunea Europeană. Moldovan country has passed through many challenges and problems, and because of these challenges and problems we are stronger every day, we are more resilient, and nowadays we are envisioning and we are trying to be part of European Union. Please share with your partners, with your communities, how much important is to continue this way so that we will see our future being part of European Union. Atunci când mergeți în școli, alături de copii, atunci când sunteți în comunități, alături de cetățeni, insuflați-le încrederea că ei pot schimba cursul acestei țări. Insuflați-le încrederea că în ei domină toate valorile europene de care noi avem nevoie pentru a duce țara în Uniunea Europeană. When going to your future communities, to your future schools, sites, please make sure to share with your students, with your partners, with your communities that they can do, so that everyone will be willing and will trust himself and will continue getting more resilience, so that we will be in the next years among the countries as part of European Union. Succes în activitățile dumneavoastră pe care le veți desfășura în fiecare program și sper că la final, după ce veți culege roadele muncii dumneavoastră, să ne întâlnim, să ne bucurăm de fiecare progres pe care l-ați făcut. We wish you so much success in the future service time here in Moldova, and I hope definitely that in the couple years when you finish your program serving here in Moldova, we'll have another reunion to celebrate these successes and to enjoy this time spent together. Thank you very much, and be happy in our country. Vă mulțumesc foarte mult, fiți fericiți în țara noastră. Vă mulțumim! Cu felicitări și cu urare de bine din partea grupului de voluntari Moldova 35, vine voluntara Lucy Polson. Dear M36, congratulations on reaching this momentous day, swearing in. All of us in M35 have been looking forward to the day when you would shed the title of Peace Corps trainee to become full-fledged Peace Corps volunteers. So, before you disperse and depart to your permanent sites, I would like to share a few words of encouragement and advice for my cohort. Before we began service, we had no idea how welcome we would be in this country. Homesickness. Yes, homesickness is real and hurts, sometimes more than just a little. But the love that comes from students, host families, and colleagues is staggering. What's more, our host families have become our second home. Before service began, we had no idea about the joy that comes from a student, timid, perhaps the shyest in the school, handing over a homemade marțișor, crafted with the love and care that can only come from the hands of a small child. And later, the joy that flashes in their eyes from a heartfelt mulțumesc pronounced with an American accent.
It's the joy that comes from a timid snowdrop peeking its head above the snowy ground, much to the happiness of everyone. Suntem în Moldova de aproape un an și am început a ne da la brazdă, cum zic moldovenii. Unii s-au urcat în copaci după cereșele din vârf. Alții au penit găini și cocoși ca să facă răcituri. Unii au învățat să mânuiască aparatul de sudat pentru a meșteri lucruri trainice sau să schimbe anvelopă spartă la marginea autostrăzii. Alții au răuzit morcov și sfeclă pentru o salată delicioasă. Unii au asistat la slujba de înviere la biserică, stând în picioare până la ora 5 dimineața. Alții au cântat în corul satului în prezența președintei Maia Sandu sau la pian din Bach și Mozart la un azil de bătrâni pentru puțină bucurie ce le-au putut o aduce. Cu toții ne-am închis în horă alături de moldoveni la tabăra Yes și multe altele. Am reușit în acest răstimp. După cum înțelegeți, experiențe mici, aparent nesemnificative, ne-au făcut să privim lumea din jur cu alți ochi, poate mai bun, poate mai înguduitor. Acestea sunt o parte din experiențele noastre de neuitat. Pe măsură ce veți intra în văltoarea activității, veți acumula experiențe voastre din care veți învăța și care vă vor schimba radical. Poate care vă vor face să priviți viața cu ochii mai blânzi, poate și mai îngăduitor. Timpul zboară, așadar trăiți cu sens fiecare clipă. Să fie pace, vă doresc toate cele bune. Mulțumesc! Mulțumim, Lucy! Cu un cuvânt de răspuns și apreciere din partea noului grup de voluntari, vin voluntarii Eliza Schaefer și Steven Turetiak. Bună ziua! Onorați oaspeți, dragi prieteni, vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi aici. În numele colegilor mei din grupul Moldova 36, eu, împreună cu Ștefan, am dorit să vă spunem câteva cuvinte despre formarea noastră la Corpul Păcii, despre experiențele de până acum în Moldova și speranțele noastre ca voluntari. În primul rând, nu pot să vă spun cât de norocoși suntem să fim împreună aici, în Moldova, alături de personalul extraordinar al Corpului Păcii. Nu ar fi fost ușor să ne lăsăm prietenii și familia acasă, în Statele Unite, dacă nu am fi fost primiți aici de un grup de oameni atât de grijuli. De la familiile noastre gazdă și membrii comunității, până la managerii de programe, profesori și alți angajați minunați al Corpului Păcii, cu toții ați făcut din programul de instruire o experiență minunată. În numele colegilor mei din programul Dezvoltarea Comunitară și Organizațională, aș dori să-i mulțumesc în mod special Ritei Vasilașcu, managerul nostru de program. Sunteți un mentor și un model de excepție, o sursă extraordinară de sprijin pentru fiecare dintre noi. Este suficient să spunem că recunoștință este primul sentiment pe care îl simțim cu toții când pășim în următoarea etapă a serviciului nostru de voluntar ai Corpul Păcii. Deși un drum unic ne-a condus pe fiecare dintre noi la Corpul Păcii în Moldova, nu există nicio îndoială că valorile fundamentale care au contribuit la decizia noastră au fost și continuă să fie modestie, speranță și formarea de relații semnificative cu cei din jur. Chiar dacă ne este caracteristică modestie, trebuie să spun că suntem mândri de rezultatele și succesele colegilor. Ne bucurăm unii de alții. Modestie și perseverență ne-au călăuzit în călătoria de învățare limbii române. Mulțumim profesorilor de limba română.
După ce au făcut cunoștință cu membrii comunității, mai mult voluntari au mărturisit că au spus din întâmplare "îmi pare rău" în loc de "îmi pare bine". Eu însumi, întâmplător, am spus uneia dintre prietenele mamei gazdă "cu matură" în loc de "cu mătră". Cu toate acestea, de fiecare dată, familiile și membrii comunității ne-au făcut pur și simplu să râdem de greșelile noastre. Mulțumim din suflet familiilor gazdă pentru răbdare și încurajare. În ceea ce privește speranță, aceasta este o condiție definitorie pentru voluntari, personal și cei cu care lucrează Corpul Păcii. Să ne trăim cu toții viață, cu speranță pentru un viitor mai luminos și mai echitabil. Deși poate sunt părtinitoare, consider că speranța nu este nicăieri mai vie ca în Moldova. Am văzut deja totul în jurul nostru în doar 3 luni de formare. Implicarea tinerilor în activitățile comunitare, dorința localnicilor de a colabora cu noi, de a ne cunoaște, ospitalitatea familiilor noastre gazde, precum și a celor care au gazduit 10.000 de refugiați ucraineni. Așadar, suntem foarte entuziasmați că trăim în Moldova. Pe lângă faptul că avem unele dintre cele mai frumoase peisaje din lume și, după cum a asigurat primarul din Ruseștii noi, avem cei mai frumoase nori din lume. Da. Legăturile pe care le-am făcut până acum nu au fost altceva decât inspirație. Aceste relații ne vor ghida către o schimbare pozitivă, atât pentru noi, cât și pentru comunitățile noastre. Prin urmare, mulțumim din nou tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem la acest punct. Este o binecuvântare să fim aici. Așteptăm cu nerăbdare să începem serviciul de 2 ani în Moldova. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, onorați oaspeți! Vă mulțumim mult pentru faptul că sunteți aici în această zi minunată spre sărbătorii alături de noi evenimentul de depunere a Jurământului de voluntarii ai Corpului Păcii. Este o onoare, dar și o plăcere să mă pot adreseza astăzi dumneavoastră. Acesta este un moment pe care eu și fără îndoială toți colegii mei l-am așteptat cu nerăbdare de când am acceptat invitațiile de a ne face serviciu în Republica Moldova. Corpul Păcii înseamnă, mai întâi de toate, un act de credință, un act de curaj. Un act de curaj pentru noi, voluntarii, care își părăsesc casele pentru a petrece 27 de luni într-o țară despre care s-ar putea să nu se știe aproape nimic. Ceea ce nu se spune îndeajuns, poate, este că Corpul Păcii este și un act de curaj pentru toți cetățenii țării gazdă care acceptă niște străini în casele și în comunitățile lor. Am fost extrem de emoționat să fim întâmpinați cu atâta ospitalitate și generozitate la sosirea noastră în Moldova. O calitate pe care colegii mei din grupul Moldova 36 o împărtășesc este bucurie și străduință de a face în fața provocărilor. Chiar din prima zi de aflare a noastră în Moldova ne-am împrietenit rapid și am început imediat să ne împărtășim din experiențe. Vorbind cu colegii mei în cele 10 săptămâni de instruire, am fost în mod constant uimit și inspirat de puterea faptelor pe care le-am realizat în viața noastră academică, profesională și personală, înainte de a ajunge aici. Și am înțeles că suntem demni de locul unde suntem acum. Aș dori să împrumut un citat de la Sarah Chester, directoarea Corpului Păcii, citat pe care ne l-a spus de multe ori. Fără voi, nu există Corpul Păcii. Acest lucru ne-a fost adresat nouă voluntarilor, dar este important să recunoaștem că Corpul Păcii nu înseamnă doar voluntari. Noi, voluntarii, nu am fi fost aici fără personalul care se ocupă de logistică, de asediul Corpului Păcii Moldova. Nu am fi fost aici fără echipele noastre de program care ne-au creat meticulos pregătire de specialitate, pregătire care stă la baza activității noastre de 2 ani.
Nu am fi fost aici fără profesorii noștri de limbă română, care au petrecut 20 de ore pe săptămână cu noi în clasă și mult mai multe pentru pregătire, astfel încât astăzi să putem comunica și să ne înțelegem. Nu am fi fost aici fără partenerii noștri, profesori, directori de școală, primări, bibliotecari și mulți alți oameni minunați. Și, desigur, nu am fi fost aici fără familiile și comunitățile noastre gazdă, cu care lucrăm și în care locuim, care ne-au oferit atât de multă dragoste și sprijin, împărtășind cu noi din tot ceea ce au ei mai bun, servind ca adevărați ambasadori culturali, mentori și prieteni. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că aveți încredere în noi, în cunoștințele, în abilitățile și darurile noastre. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în promovarea păcii și prietenei în lume. Vă mulțumesc! Noi voluntarii au învățat cultura, obiceiurile, dansurile și cânticile tradiționale. Doamnelor și domnilor, îi invit acum în scenă pe noi voluntari din grupul Moldova 36 să-i întâlnim cu aplauze.
No. Bună ziua! Ok. Să felicităm și să aplaudăm încă o dată pe noi voluntari din grupul Moldova 36. Dragi oaspeți, cu această ceremonie a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare și vă invităm cu drag la recepția festival pe teraza de lângă lac. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Să aveți o zi excelentă!